С нами сегодня на канале мой друг Коннор. Коннор живет во Флориде. Вот почему сейчас мы говорим по видеосвязи. Коннор американец, но сейчас изучает русский язык. Коннор, ты можешь что-то сказать на русском языке? Ну, привет, первый. Меня зовут Коннор из канала Convo Connor. Convo Connor еще раз, извините. Но я живу во Флориде, и я бы изучал русский, может быть, за 2 года назад. Я думал, что русский язык это очень трудный, но это очень прекрасный язык. Я люблю Россию, я люблю русские истории. И разница языки, например, как латвийский или польский, украинский язык, все я хочу изучать. Ну, я изучал русский сейчас в университете, University of Southern Florida, в Тампе. И да, ну, я считал, что русский мой любимый язык первый. И за второй, русский музыка тоже очень прекрасная, как группа кино, может быть, да, это все для меня. Понятно, понятно. Я знаю, что ты православный, ты ходишь в православную церковь, и, конечно, русский язык и славянский языки очень важные языки. На самом деле, в Библии православной церкви много написано на древнем славянском языке, и поэтому знание русского языка тоже поможет в твоем вере тоже, да? Да, правда, правда. Может быть, я думаю, что русский очень популярный язык в православной церкви, конечно, потому что когда я хожу в православную церковь, они все говорят по-русски. И я иду в украинскую церковь, но, к сожалению, через войну с Украиной и Россией, они не говорят по-русски теперь, но сами делают украинский. И это было очень трудно для меня, потому что если украинский чуть-чуть я буду понимать, але не говорит очень хорошо. Ну, может быть, каждый день я практикую с друзьями из Украины, но вообще я считаю, что русский для меня а, очень хорошо думал для разговора и практиковать. И если я думаю, если вы хотите едет православный церковь, ты можешь практиковать русский здесь. Это очень, очень круто. Да. И как давно ты уже изучаешь русский язык? Потому что я помню, что ты недавно начал учить русский, да? Ну, это было 2 года назад. М. И когда я изучал русский с собой, и сейчас я изучал русский в университете, делаю мой науку политики, minor, я не знаю, как это называется. Окей. Ну, это не ты не специализируешь в русский язык, ты просто это как тоже изучаешь в университете, но это не твоя специализация, нет? Нет, ну, делаю мою работу, следующим работа я хочу изучать русский, потому что я думаю, что это очень важный язык для нашей политики и нашей дипломатики, правда, в США и в разных странах. Я согласен, сейчас нам нуждается в больше дипломатии и улучшить отношения между нашими странами. И я думаю, изучение языка — это хороший шаг к этим целям, больше хорошие отношения с другими странами. Да, Да? 100%, да. Многие зрители смотрят мой канал, чтобы узнать о жизни в Америке, и есть много каналов на YouTube, где снимают про жизнь в Америке, но я заметил, что большинство этих каналов, они русские иммигранты или иммигранты из СНГ, очень-очень мало американцев, которые снимают видео на русском про жизнь в Америке. Сегодня я хочу с тобой поговорить об этом, о жизни в Америке глазами местными американцами. Мы оба американцы, и у нас наша точка зрения на нашу жизнь здесь в Америке по сравнению с иммигрантом, да? Иммигранты смотрят на жизнь в Америке совсем по-другому, потому что у них есть другой контекст в жизни, они переехали сюда, а мы здесь всю жизнь здесь живем, мы родились здесь в Америке. Так что мы попробуем
У меня несколько вопросов для тебя. Мы будем обсуждать жизнь в Америке. Давай попробуем на русском, но иногда будет немножко глубокие темы, которые лучше на английском ответить на эти вопросы, но все равно будут субтитры где-то здесь, чтобы все поняли, о чем мы говорим. Хорошо? Да, спасибо большое, потому что мой русский язык чуть-чуть, может быть, неплохо, просто изучать. Ну, я знаю, мой русский не был не очень вверх. Ну, я буду понимать, конечно, но если у меня есть проблема, я буду спросить тебя по-английски. Давай тогда. Есть много людей на YouTube, в интернете, которые говорят, что все отлично в Америке или наоборот, все плохо в Америке. Как ты относишься к текущей ситуации в Америке, что касается экономики, что касается просто жизни в Америке? Ты думаешь, что все хорошо или есть проблемы? Как ты думаешь, в общем? Ну, я думаю, что экономики здесь неплохо, но я считаю, когда я был в Европе, это очень разное. Потому что в Испании это еды очень свежие и было очень классно. Например, я был с семьей в Макдональдсе, и когда я шел на Макдональдсе, мы кушаем хэмбургер, да. Был очень прекрасный, свежий, и я купал, как называется, фрукты тоже, и пиво. Пиво в Макдональдсе. Зачем? В Европе. Ну, когда я поехал в Америку и США, я был в Макдональдсе, но это правда. Я люблю Макдональдс. Окей, извините. Ну, Типичный ам, американец, понятно. да, типичный, да. Но я купил хэмбургер, Биг Мак, может быть. Это было ужасно здесь. Не свежий, как всегда в Флориде, Макдональдсе. Ам, это было ужасно. Но когда я кушал это, я думал, я желаю посетить Испанию еще раз. Да, да. Я тоже заметил, что фастфуд в Европе и в других странах вкуснее, просто свежее, мясо свежее и вкусно. И более доступно Да. по карману, чем в Америке. В Америке раньше фастфуд это было доступно для обычных американцев. Все ходили туда, потому что, чтобы сходить в ресторан, это было очень дорого, постоянно ходить в ресторан. А теперь, если семья покупает еду, если купить еду в Макдональдсе, например, для своей семьи, это где-то составляет около $35, $40. Да, очень дорого. Становится дороже, Очень. да, фастфуд в Америке. Да. Ну, я думаю, что тоже экономики, может быть, лекарства в Америке очень дорого, к сожалению. Ну, когда в Европе у меня семья в Англии, в северу Англии, а, и также у них есть бесплатные лекарства. Да. Ну, здесь в Америке это очень дорого, это не бесплатно. И лекарства для животных. Например, у моего брата котик, и он заболел. Он попал не в аварию, а что-то не случилось. Что-то плохо случилось с котом. Они поехали в ветеринар, они сделали рентген, проверили органы, все это. И это все, что они делали. И в конце концов они платили почти $2000. $2000 за осмотр рентген для животных. И когда люди ходят в больницу, даже со страховкой, иногда им придется платить сотни долларов, тысячи долларов. И есть миллионы американцев, которые сейчас в долгах из-за лекарства и из-за здравоохранения в Америке. Это огромная проблема в Америке, я тоже заметил. Что еще в нашей обществе, в нашей стране отличается от других стран? Что касается безопасности, как ты думаешь, в Европе безопаснее или в Америке, или в других странах безопаснее, или в Америке безопаснее? В разные районы. В
в США, я думаю. Ну, Мгм. например, Аляска, когда я был, это был, может быть, как называется, извините, safe. Безопасней. Безопасный, безопасный. Спасибо большое. Ну, я думаю, что это было очень безопасно в Аляске, потому что не люди здесь. Может быть, одна человек Ну да. в Аляске, да. Ну, Я тоже так думаю, что это все зависит от штата, от района, от города. Как в любом стране, любой стране есть хорошие и плохие районы. А, и в Америке есть города, где стрёмно и страшно быть ночью, особенно ночью. Но и другие города, где полностью безопасно и можно ходить в любое время и без проблем будет, да? да, да, согласен. Ну, еще, когда я был в Японии, я был в Токио и Йокохама. Было очень бесплатно. Извините, безоплатно, Безопасный, да? да, безопасно, да. Безопасный, безопасный, новые слова, новые слова. Безопасный. Люди были очень счастливы, когда иностранец был там. И, конечно, если ты был американец или британец или что-нибудь, как этого, ну, Как это может быть, что в огромном городе, где десятки миллионов людей, безопасно? И в Америке, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Чикаго есть миллионы людей, но не очень безопасно. Почему в Японии безопаснее, чем в Америке? ну, это очень хороший вопрос. Потому что, ну, дело мой время в Японии, люди был очень супер, был очень дружелюбный, когда я был в Японии. И когда у меня есть проблема, потому что я не говорил по-японски, и когда я изучал японский, у меня есть проблема с канджи, и я купил учебнику для японец, японский, да. И когда я смотрел первый раз, я был, я не могу, я не могу сейчас делать путешествие. Ну, люди были очень прекрасные люди, очень. Когда у меня есть проблема, и я не говорю по-японски, они сделают Google Translate и текст мне. И когда я был в маркете, например, 7-Eleven или Lawson's, как я предпочитаю в Японии, это очень супер. Еще люди сказал мне, если у вас проблема, спроси меня. По-английски язык. По-английски язык. И это был респект. Респект делает М. иностранец. И когда я был и в разные страны, может быть, как Франции или в Италии, люди там, может быть, не safe. Безопаснее, да? Yeah, опасные, да, спасибо. I really think that the reason why they keep the cities clean and safe and stuff is definitely because of the culture and the way that the governments run. Because I mean, if you look at like Japanese culture, it's kind of like rooted in respect, like respect your Yeah. elders, kind of like us in America. You know, like you look at the old like movies in America, like 50s, 60s, like, it's very family orientated. But Yeah. Japan has a very great concept of keeping that values intact with their society. Like, you know, like for example, like, and you've probably seen this in Russia too, in Ukraine, but like when you're on a bus or a metro, you know, like you have like Japanese babushkas or Russian like babushkas, Yeah. like they come in and the older gentleman will get up and let them sit, Right. you know, like it's small things like that that make a society, I think. Yeah. But there are still douchebags who, in Russia, and I saw this with my own eyes, who sat down and an old lady walked in the bus and he did not give her the spot. So, unfortunately, a lot of people in Russia kind of think the same way that we do. They say people are losing respect in their society in Russia and in America, and that's a big problem. I think when you start to lose respect for your elders, and you start to lose your culture and the morals of society, it's when you start to see more problems in your country. And yeah, and then for example, several decades ago, there was more social morals and more
social, I guess, standards that you should dress a certain way, you should speak a certain way. And in Japan, they still, for the most part, still have these social standards. People like to dress well when they go out, and they have very formal language with older people and people who are doctors or professionals. But in America, people speak to doctors like if they're friends sometimes, and even to Yeah. their own bosses. So that's a big problem. I noticed it, right? Yeah, it's interesting you say that because I agree with you 100% by the way, but I just think it's interesting because like I work in retail and like people that are employees will talk to their managers as if they're like best friends. Yeah. And I find that just because you mentioned that like that's really odd because like when I was in Japan like just like seeing like the managers and the employees work, I would go to like all these like touristy places like the 7-Elevens or the Lawsons, whatever, which is an awesome place if you like sushi or fried or pork rolls, yeah, Yeah. pork buns, sorry. But when I was there, the managers like you can notice like when the managers were talking to their employees and how the employees would talk to their managers without even really knowing the language. You know what I mean? Because like when you Usually people, I guess it depends on the job, but you go to work and then you go home and that's pretty much it. And but in other countries, people like to go out with their colleagues after work. Um, what about your experience here working, growing, like getting a job here? And has it been pretty much like that where you have a good relationship with your colleagues, or it's been pretty straight, like work is work and then I have my own separate friends from colleagues? it's weird that you say that because it's kind of a little bit of both for me, like like working in retail and stuff like that. Like you would be like super friendly with your employees or your fellow coworkers, right? And you guys would act like buddies. But then, like after the day, like you don't even talk to them. Or if you quit your job, like it's goodbye, I won't see you anymore. It's like you make these memories at work and then it's like they never existed. And I Yeah, find that so weird. yeah, and that's a big American thing is like you speak to people and you're so friendly and you feel like you guys have a great relationship, and then nothing happens because it's just work, you know? Like you go to a shop and the person selling you something is so friendly, talking to you about everything, and then you feel like, oh my God, I think I made a new friend today. But then no, that was just her speaking to you and being nice and selling you something, and that's it. And so working in retail, obviously you need to be very friendly with the customers, and you need to have a good personality. And so many Russian speakers, they come to America and they say, "Wow, Americans are so friendly," but in reality, it's just kind of like a facade, right? You at work everybody's friendly, but in reality you don't really know what they feel, right? And that's what I like about Russian culture or like maybe Eastern Slavic cultures is that, they have this like kind of look. I can't explain it other than just that. But when you talk to them, you get to know them, you know, they're like the most nicest and friendliest people, and they would take a bullet for you. Like many of my friends are from Uzbekistan, Russia, Ukraine, Latvia, you know, that kind of Eastern, Central Asian maybe, or Eastern European as well, mentality. But I think, and a lot of them tell me that when they came to America, they're like, everyone here is so nice, but like, if you really get to know them, they don't act like that. Like us as Americans, like we kind of have this like, oh, I have to be nice to everybody. And Yeah. Кстати, ребята, если вы хотите улучшить свой английский, а также помочь нашему каналу, я рекомендую вам подписаться на Boosty или Patreon. Здесь вы получите доступ к дополнительным видео. Вот я объясняю разницу между used to, get used to, be used to, подкасты и тексты на английском языке. Например, я тоже снимал это видео, разница между present perfect и present perfect continuous. Всем привет, с вами Энтони. Сегодня я помогу вам понять. He has eaten, she has eaten, it has eaten. Вы можете читать, а также слушать, как я читаю этот текст на чистом американском английском. Здесь есть список полезных слов, которые вы должны учить после этого текста.
А также, если вы подпишитесь на Boosty, вы получите частный групп-чат со мной в Телеграме, только с подписчиками, которые подписаны на Boosty или Patreon. Так что, если вы хотите улучшить свой английский, я рекомендую вам подписаться на Boosty. Это помогает мне создавать больше видео на YouTube. Огромное спасибо тем, которые уже подписаны. И поехали. I agree with you, yeah. And so, for example, friendship in America is not something so sacred or special, like if you say, oh, my friend, my friend, my friend. But in other countries, like in CIS countries, they are very serious when they say my friend. And so, Well, yeah, I agree because it's kind of like I don't know, like I guess the American mentality would also be like, oh, I met this guy, we laughed and had a couple jokes, now he's my friend. But like I feel like in CIS countries, like you've said that um it takes a lot of sacrifice to be a friend. It means that you truly care about that person, right? I mean, like, yeah. like this guy is basically like my brother or my sister, I need to take care of him. So I I can see also, that. from my research, from speaking to Russians, I kind of came to the conclusion that one of the biggest reasons why there is this difference is it starts from childhood. In Russia, people go to school and they go the next year to school and the next year, and they spend how many, I don't know, maybe a decade in school, but it's with the same colleague, the same classmates, the same classmates. So you start school and you finish school with the same people for the most part, of course. In America, it's no way similar to that. You go to school, you go to kindergarten, and then you go to the first grade, second grade, and each new year, it's totally different classmates. And so that's why you meet so many different people, and the relationship with these people is a bit different than in Russia or Ukraine or Belarus, where you've known this person for so long, and that's why friendship is something more important, because in America, it's very... it's not something that we really value because we always see new people all the time. Yeah, and I see that too because I mean, when it comes to the school system, my mom is actually a professor. I can't even talk. Professor, excuse me. And like the school system and everything in the United States, it's where, for example, you meet this really cool kid in like second grade. You guys are like best buddies. Doing homework. Playing video games, like playing the Xbox 360. Stuff like that. And then, end of the school year, you're in fifth grade and he's not in your class anymore. You barely see the guy. And it's just like that's like such a mental shift, like that's like, oh my gosh, where's this guy at? And then you have to find a replacement friend. And I Yeah, think that kind of messes with us mentally because it like, like we're like humans are really sociable people. Like we're really sociable. Like if we find something that we enjoy, we're going to share it with other people. yeah, That's just how our nature is. And I feel like for Americans, when it comes to like oversharing and oversharing and oversharing and like getting to know each other again, meeting other people again, and not really having the like foundation of like a friendship or maybe like a childhood friend, it kind of messes with us mentally. Wouldn't you agree? yeah. I believe you have friends from Kazakhstan, you said, and from other countries, right? Yeah. Uh, what is something that you can talk about with friends from American friends, like you and me? We're both Americans. Sometimes some things are normal to talk about. For example, politics and things like that. In France, for example, one of my best friends is French, and he never discusses politics with his parents. He doesn't even know who his dad or mom voted for. Um, so, what are some other things that are interesting that you can discuss with Americans, but it's a little weird to discuss with other cultures or country people from other cultures and countries? Yeah, of course. I think for American culture, especially like for voting, my family is very secretive about it. I'm not gonna lie. Because I feel like when it comes to voting, it's a very private thing. But I mean, if someone asks me like, "Hey, who did you vote for?" I'm gonna be like, "Hey, this is who I voted for." But of course, like you got to be careful with it now because someone might fight you over it, someone might yell about you or yell to you about it. I mean, I guess you could also say it's very complicated here in the States when it comes to political sides and I wanted to say that, yeah. In America, people think that we have freedom to say whatever we want in America, and by law we do, but in reality,
you don't feel free to really express your beliefs in America because there is such a huge cancel culture in America. Online and in Yeah. person, people get aggressive. People can fight you if you express different opinions. And so, although yes, by law we have freedom of speech, in reality and practice, you don't feel really free to say what you really believe. Even in your own family, you're afraid of a family splitting up because of different opinions. That's a The United States, unfortunately, are a really divided country, and uh, people are very hostile towards one another because of different opinions, right? Unfortunately, I mean, I think it's also like I think about it like this now. Unfortunately, right? But just because you have the ability to say something doesn't mean later on you're adhered to those consequences. Like you're going to have, like, for example, if I said something that you wouldn't agree with or that I wouldn't agree with, that could affect our relationship politically, right? And I think with Americans is that, especially with the two parties that we have, with Democrat, Republican, it's kind of like if you look at Byzantine history, like the Greens and the Blues, Yeah. like they were, like one side really like was really, really pro green, one side was really, really pro blue, and your friends would be situated with that party, and your advisors, the people that you worked with would work in that party or would be in that party Yeah. politically. And I think it's coming to that point in the States as well. I think there's always going to be like, hey, which side are you on, no matter what country you're from. Yeah, yeah, I think so. I think that's true. In the world we live in today, where everything is accessible online, people start to join echo chambers or communities where they have the same opinions, and they totally isolate themselves from alternative opinions. And so they really start to become delusional and think that everyone really believes like them. And when they hear an alternative opinion, they are baffled that how can someone believe that, and they get upset. But that's but what is one of the biggest problems we have in America? What is the one of the biggest problems we're facing as a country right now? Do you think? Other than Not just protesting, or 50% of Americans arguing with the other 50%. That's a big problem, of course. But what is something that you think is concerning or something that does not look good in your opinion? hmm. Obviously, I think our health system is a major issue, especially with like fitness and stuff as well. I feel like when it comes to Americans, just because like I said previously, just because you have the ability to have freedom in our country doesn't mean that everything that is free is good. And what I mean by that is you look at hypocritically, I like fast food, everything like that. But if you look at the obesity rates in the United States, it is tremendous, and it's a major problem in my opinion. Um, I think, if you want to have a cheap meal and enjoy, a burger, I think that's fantastic, but I don't think at the same time as you have the freedom to buy six burgers a day or just have your diet based off of steak and shake milkshakes and, curly Yeah. fries from Arby's. Like I don't think that's the best thing for you to do. Yeah, what I like about Asians is Asians will be very direct and they'll say you're fat, and to their friends and to their family, and and that's something we need in America. Unfortunately, I believe in respecting people, but at the same time, in America, we have basically become so afraid of offending people that someone can go eat fast food every day, can drink Starbucks every morning, a big venti with 600 calories, and gains weight, and they ask us, "How do I look?" And you just say, "You look fine." We need to be honest with our countrymen and say, "Look, you're out of shape. You're probably pre-diabetic. You need to get a gym membership." But so many people are afraid to say this. Yeah. Well, I feel like it comes back to the friendship thing because like you don't want to hurt this person's feelings. You're like, oh, what happens if he's not my friend anymore? Oh, I thought we had such a close bond, like if I say something maybe it would ruin it. I feel like the niceness that we have is a way of having like, I don't know, maybe some sort of blocker towards the actual emotions we're facing, or that we're thinking of. Like if like in the work field, if you have a really mean boss and they keep telling you jokes and you don't find them funny, a lot of American, employees are just gonna laugh at them like, oh, you're so funny, like kind of like brown nose Yeah. their employer.
so that they don't get fired, or maybe they can get a raise or something. I think if the world was more honest, especially our country, I feel like we would be better off. And I mean, as the saying goes, the truth hurts. Yeah. What do you think about the the deficit of the U.S. economy? We are 30 something trillion dollars in debt. It's something that many people talk about, but no president wants to address because it's unpopular to cut spending. We spend more than we earn in income, so Right. we are we are deeply in debt, just like the Romans and just like other empires were before they collapsed. And we see a similar trend in our country where we are seeing very similar things that, if you study history, you see basically similar things between the US and previous empires that are close to the end. Like we're not at hyperinflation, but we are at inflation and lower standards of living, where in the previous decades, in the 1980s, for example, the average person worked a few years and bought a house. Now today, it's very unlikely that young people can ever even buy a home. In Florida, for example, where you live, prices have Oh my gosh, it's skyrocketed in crazy. previous years, where Yeah. it used to take a couple years to earn enough to make a down payment and buy your own home. Now, young people are struggling to ever even have the opportunity to buy their first homes, and other economic issues we're facing. And so, yeah, we are in debt. We're a country in debt, and we need to solve that because every time when it's just simple economics. When you owe more than you can earn, you start to when you start to pay more interest and interest and interest, just like a credit card. If you owe more and more and more, the interest gets more and more, and you will never end up paying off the debt. So, what do you think about this, or have you really thought about this, or what do you think? I haven't really thought about it, to be honest with you. I mean, of course, it was in the back of my mind, like especially like during like Obama's presidency, like that was kind of I don't even remember, but they kind of brought that up multiple times during his presidency, and also when Trump was elected, a lot of the debate questions, if I remember, were based off of the $1 trillion of debt that we have now. I think the reason why we don't want to address it is because we kind of live in this like this world where like, oh, we're the best country. Um, we can do what we want, let's just keep spending. We're kind of in this well, our country is firstly founded on consumer policies. I mean, like obviously like the more you want, the more you're gonna get. The more you buy, the more that you're gonna get and the more you're gonna receive, right? So I think that when it comes to the trillion of dollars of debt that we have, that's literally the problem with our country is that, like I said, our consumerism and our issues, and also with our trade deals. I mean, I'm not an expert, obviously. I'm just some dude from Florida, from Tampa. So I mean, I'm not gonna do like a lecture, but I really do think that that's an issue that needs to be addressed properly instead of just like, And they will never fix it until there's some kind of serious economic issue, because uh, most of the debt that we have to pay off, most of the expenses that the country has are mandatory expenses. They're not discretionary. You have to pay them, and that is healthcare, that is social security, that is all these things that are mandatory. So actually the biggest expense that the U.S. has is Social Security. It's retirement benefits and payments to the elder. And our country is aging. So that's only going to get worse. That's only going to get worse because there are going to be less young people and more older people. And that's a problem you see in Japan right now, where they have serious economic issues because of an aging population. And we do see this in the United States too. The population is aging, and we're going to have to increase tax rates in order to afford all these retirement payments for the elders. With a lower workforce, less generation of wealth, meaning we have to tax them more. And that's a big problem. So the standards of living, the quality of life is only going to deteriorate and get worse if this continues, and it will continue, unfortunately. So and I didn't even know that, to be honest. I had no idea that it was Social Security that was yeah. the biggest problem. That's crazy. Wow.
because Most of our expenses are non-discretionary, so that we have to spend them unless we somehow change the system. And there are some people who are saying that we should switch to a system where every we don't tax you. Basically, we tax you much less, but it's up to you to invest your money and protect yourself in the future. A lot of people don't make smart financial decisions, so I don't know how that's going to work. So yeah, that's a big issue, I think. So, what do you think, I agree. Connor? Yeah, Yeah, yeah. I think it's a big issue, of course, because I mean, like our nation is at stake with these debts, and if it keeps going up and increases, like you said, our whole way of life may deteriorate, and it may affect our generations of this country. I mean, and also if you really look at the United States, we're a pretty young country. Like yeah, you'll see like England, and it's like maybe over like 800 years old, 900 years old, like when it became a kingdom or whatever. yeah, yeah. We're still a young country, so we have room to fix this. We could fix this. So who knows what will happen? But okay, so there are things that are worse in other countries, though, and things that America does better than other countries. And there are many things America does better than other countries. What are you most proud of when it comes to being an American and about our country? That is an awesome question. And what I love about this country is the fact that, we've sacrificed a lot for our freedoms. And I kind of like how, like, I always think about 9/11 when the planes hit the towers. And during that time, like my parents would talk about how everyone was so kind and caring to one another, and they kind of, joined together, like, okay, it doesn't matter our differences, let's just work through this together. And I honestly think that's America. I think that's literally the idea of America. Um, it's no matter where you come from, what you believe in, or what you do, you're still a citizen of the United States, and you live here, and we're going to treat you as that. And I Yeah. think, and I that there's nothing else I could say is that um, how we act through disasters and how we actually care for sure. Yeah, and I think that in America there's only American. In other countries, for example, in Russia, there is Ruski and Россиян. So there's Russian and Russian Россиян, citizen. Yeah. окей. Да, да, как, может быть, на русском уже. Okay. Ам, Может быть, как чечен, ингуш, ам, дагестанец. Это все. Не, это все может быть, как я думал сейчас в моей голове. Ам, да, ну, в Русской Федерации есть многие, может быть, люди, нет Национальности. Много национальностей. национальности, да, спасибо. Ам, и нет русских. Разные культуры и разные языках. Эм, и да, но может быть, как в Америке, США тоже. У нас, ну, правильно, у нас есть американцы. Не американский или россияне. Это Мгм. просто американец. Но у нас есть разные культуры. Например, из Ирландии, из Франции, из Германии, из Мексики. Ам, ну да, все культуры и одна страна. Это очень интересно. Да. Да. Например, в Китае я могу выучить китайский язык, я могу получить гражданство, но я никогда не могу стать Китаем. А США это искусственная страна. Здесь переехали люди из разных европейских стран и создали одну страну. И, э, короче, любой человек может стать американцем. Не существует американец. Существует, конечно, коренные американцы, к сожалению, их очень мало, может быть, 1% населения, 2%. Но что Да. такое американец? Американец это европеец или африканец или кто-то из другого континента, да? Да, на другом континенте и одна страна. Это Да. очень интересно, потому что, ну, мы выглядим как страна, многие иностранец, да? Например, в Нью-Йорке есть русский, и как, например, Брайтон-Бич А, или Брайтон-Плажа.
да, есть Мгм. русские народы из Советского Союза, когда они поехали в СССР, Мгм. и также у нас есть люди из Пуэрто-Рико, это территории в США, но есть разницы культуры там, и они говорят по-испански язык. Ну, да. А что, какие мифы или стереотипы, мифы люди верят про Америку, которые на самом деле преувеличены или совсем не существуют в реальности? Например, идея о том, что у каждого есть оружие и ходят в магазины с пистолеткой или с винтовкой. Это, конечно, стереотип. Очень редко я вижу это. Ам, что еще? Какая стереотип дела американцев? Да, какие стереотипы у иностранцев про Америку? Какие мифы они верят про Америку? Окей. Из иммигрантов, да? Окей, Да, окей. иностранцы. Yeah, Да, да, понимаю. what do foreigners think about America that it's actually probably a myth, or it's over exaggerated? Не все Cowboys. Не все 100% не все Cowboys из Техаса. Да, Да. да. Когда это было давно, я, let's see, познакомил Мэтт, да? Я Познакомил. познакомил, спасибо. Может быть, это русский мальчик. И он сказал мне, все Америки, Cowboys. Это как сказать, что все русские гопники или все русские носят абибас Да, и Adidas, кушают Lada, папкины семечки. Да. семечки, курить сигарет, пьет Э, квасы. Да, да, да. э, Это стереотип. у нас, да, у нас такие тоже стереотипы американец с шляпкой, ковбойский шляпу и пикап трак, Пистолы. да, и оружие. Но есть такие люди, на самом деле, в Техасе я видел, и даже во Флориде есть такие люди, которые как rednecks, типа, да. Наш стереотип здесь это Флоридамен. Флоридамен. Florida man, Может да. быть, напишите в Google, и ты Florida поймешь man. скоро. Да, да. Флорида это как, может быть, это как Сибирь в Америке. Дикие люди, дикие животные везде, да? Как стереотип, не на самом деле, но когда люди думают о Флориду, они думают, что там сумасшедшие люди, много крокодил и диких животных на улицах. А, Да, да. кубанец, много кубанец, Майами, Куба. а, а, кубанец, кубанский сэндвич, да, и сигари, и что-нибудь. Еще что-нибудь я знал. М, если- я буду спросить скоро, когда я помню. По твоему мнению, что такое американская мечта? Всегда люди говорят про американскую мечту. Это что американская мечта? Купить дом, свою собственную машину? Семья, жена, хороший денег, А ты думаешь, хорошей что жизни. эта В принципе. американская мечта все еще существует, все еще реальная, или как ты думаешь? Сейчас, я думаю, нереально. Сейчас, да. Нереально. Сейчас, к сожалению, да. Ну, по-моему, когда 1950s, я не знаю, как называется, 50-е годы. по 50-е годы. Мгм. 50 года. 1950-х. Мгм. О, окей, очень большое слово. Ну, Русский. короче, где-то Да, говори. 70 лет назад. Мгм. Да, да, спасибо. Бил конец. И я думаю, что американский мечта нереальная, потому что жизнь очень дорогой проблема, потому что у нас есть нет много денег сейчас. Дело это жизни, это реально жизни мечта дело Америки. Я тоже это заметил, что у нас очень богатая страна, у нас очень хороший ВВП, но если посмотреть именно на нашу ВВП,
где-то 80% нашей страны это только услуги. Это юристы, это маникюристы, это отели, рестораны. А только где-то 17% нашей экономики это производство. Мы очень мало производим уже в этой стране. И когда мы процветали, это когда мы производили наши машины, все производили в нашу страну. Но сейчас Китай, Вьетнам и Индия производят больше, чем нашу страну, и их ВВП растет быстрее, чем наш. Так что, да, я думал, да, что есть пока нет производства, потому что эта работа в отеле, в ресторанах меньше платят, чем в фабрике, в заводе. Раньше люди могли работать в заводе, позволить достаточно денег, чтобы купить дом и позволить все. Один мужчина работал в заводе и кормил всю семью, а теперь у многих американцев две работы. 4 работы. Да, Да. это проблема всей Америкой, я думаю, потому что ам, просто семья и денег, и все, это проблема, потому что, окей, например, а, или чуть-чуть, окей, одна мать, да, с семьей, и, может быть, не папа, не отец, да, правда, и она, она нужна работать 4 работы Мгм. для просто жизни. Это ужасная проблема здесь, в США. I was talking about this with my wife and her sister, and it's incredibly unrealistic to think that you can. Uh, so, for example, you go to work, you get a certain salary, and then a pretty big percentage of that salary is taken away from you through payroll, or even if you're just self employed, you pay income taxes. And then when you buy something, you pay sales tax. In California, it's 8%. And if you sell that for a profit, you pay, it depends on what you sell, but you pay a capital gains tax, for example, or a corporate tax or something like that. And then if you buy a house and you sell the house, you pay, or even if you don't sell the house, you own the house, you pay property taxes, which can be 0.5 or 1%. In Illinois, it's 2%. And the average home in California is like 700, almost $800,000. That is almost $8,000 a year in taxes for your home. In Illinois, it can be up to 10 or more $1,000 a year. So the taxes are choking people in America. So Well, it's crazy that you say that too, because a lot of people actually move to Florida because I guess it's because it's cheaper. But we have a lot of we call them snowbirds for people that don't understand that meaning. It's people that are from the northern part of the United States and they move down to the south, like maybe Alabama, Florida, the Carolinas, north and south, yeah. Georgia. But most of them move to like places like Tampa or Miami in Florida Right. because it's a lot more affordable for them. And then the weather, like it's basically all summer. Like Florida is all summer, all year round. And the only time we really get like a winter like vibe, if you will, is maybe during the end of December, beginning of December. Most of the time, like it's like that, and it gets to like 50 degrees. I don't know in Celsius, of course, but I think that could also be a factor of why things in Florida are getting more expensive when it comes to housing, is because there's more and more people, and it's getting more and more populated. Because, for example, I go to school in Tampa, and just driving there will take an hour for me, right? But when I come back, the traffic is so bad, it will take maybe 2 hours, 2.5. Кстати, огромное спасибо за эту беседу. Это был очень интересный разговор, говорить с тобой об этом. И что мы думаем про нашу страну, как американцы. И, где люди могут найти тебя, могут найти твой YouTube-канал? У тебя YouTube-канал, я помню, да? Да, у меня есть YouTube-канал, называется Convo Connor. Может быть, линк тоже у меня есть. И в Инстаграме Connor... я буду пишу. Да. Огромное спасибо, Коннор, что пришел.
Увидимся в следующий раз. I'll see you guys later. See you later, man. See you later. Thank you. Пока, ребята.